Hello and welcome to CSAP IS Academy. So let's start with today's edition of our Current Affairs News and Analysis program. So today is 4th of October 2024. Before we move ahead, again I would like to request you to join our WhatsApp group and our Telegram group. We have also started a Brahmastra batch, so you can join this batch to get personalized course, personalized mentorship for prelims, mains and interview. So আজি টপিক কোনকেইটা প্ৰথম যোনটো নিউজ আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ ষ্টেটাছ যোনটো আমি কালিও কৈছিলোঁ যে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে অলৰেডি ৰেফাৰ কৰিছে টু PM তো কালি যোনটো মিটিং আছিলে PM আৰু প্লাছ তেওঁৰ কেবিনেট কলিগছ চ' তাতে ডিচাইড কৰিলে যে আছামিজ উইল বিকাম এ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ এল'ৱিং আদাৰ থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট লেংগুৱেজেছ UK cedes Chagos archipelago or islands sovereignty to Mauritius. IRR এটা পাৰ্ট হ'ব পাৰে Status of Swachh Bharat Mission 2 এটা ৰিভিউ এটা কৰা হৈছে লটাৰী বেন ইন আসাম এজ পাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট চ' গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এটা ডাইৰেক্টিভ আহিছে লটাৰীটো বেন কৰিছে দেন চুইমিং প্ৰফিচিয়েঞ্চি মেণ্ডেট ফৰ আসাম অফিচাৰ্ছ নাও let's come to the first news, that is classical language status for Assamese. So on October 3, the Union Cabinet of India accorded classical language status to Assamese along with Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. So pasta language of classical language ako declare korise along with agote junketa asile, that is agote already ami jano Sanskrit, tar pisot Malayalam, then Tamil, Telugu aru Odia যে এইকেইটা আগৰ পৰাই ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ আছিলে এতিয়া যোনকেইটা নতুন লেংগুৱেজ এড হৈছে সেইটো হ'ল বেংগলী আছামিজ মাৰাঠী পালি আৰু প্ৰাকৃত This status reflects the profound cultural and historical contributions of these languages. So historical and cultural contributions আছে সেইকাৰণে key points এতে কি আছে high antiquity of its early text recorded history over a period of 1500 to 2000 years. So 1500 পৰা 2000 বছৰৰ পৰা ৰেকৰ্ডেড টেক্সট ইয়াতে আছে এই ল্যাঙ্গুৱেজ কেইটাত আছে সেইটো বেচিছত ক্লাছিকেল ল্যাঙ্গুৱেজ ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছে a body of ancient literature text which is considered a heritage by generations of speakers then knowledge texts especially prose texts in addition to poetry epigraphical and inscriptional evidences so অকল পোয়েট্ৰি বুলিয়ে নহয় প্ৰজটো আছে এপিগ্ৰাফিক্যাল আৰু ইনস্ক্ৰিপশন যোনবিলাক থাকে টেম্পল ইনস্ক্ৰিপশনছ আছে সেইবিলাকতো অসমীয়া ভাষাটো লিখা গৈছে দেখা গৈছে classical languages and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with its latter forms of its offshoots so etu ami hedahonu cover korisilo Steps to promote classical language, National Awards for classical languages, chairs in universities and centers for promotion of classical languages. 3 central universities were established in 2020 through Act of Parliament for promotion of Sanskrit language. Then Central Institute of Classical Tamil was set up to facilitate the translation of ancient Tamil texts, promote research and offer courses for university students and languages scholars of Tamil. So, এইবিলাক গোটেইখিনি আমাৰ কি কৰিব পাৰি ক্লাছিকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে On October 3 the Union Cabinet of India accorded classical language status to Assamese along with which of the following languages আৰু কোনকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ আছে অসমীয়াৰ লগতে we can tick the correct answer and put it in the comment box next it will UK cedes Chagos Islands sovereignty to Mauritius So Britain has agreed to cede sovereignty of the Chagos Islands, an archipelago of over 60 islands in the Indian Ocean, to Mauritius. This decision follows a political agreement between the UK and Mauritius. তারমানে কি Chagos archipelago এটা হেৰি so Indian Oceanত Chagos archipelago বুলি island group এটা আছে তো তাতে আগতে ব্ৰিটিছ আইল্যান্ড আছিলে তাৰ পিছত হেখিনি কিছুমান আইল্যান্ড ইউএছৰ লগত আহি গ'ল তাৰ পিছত ব্ৰিটেইন আৰু ইউএছএ গোটেইখিনি নেভেল বেছ তাতে সেট আপ কৰিছে তো মৰিশাছৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা তাতে এটা টাগ অফ ৱাৰ চলি আছিলে ক্লেইম কৰি আছিলে মৰিশাছো এতিয়া ব্ৰিটেইনে কৈছে যে ঠিক আছে চাগোজ আৰ্কিপেলাগোখিনি মৰিশাছক দি দিয়া যাব সভৰেণ্টি একসেপ্ট কৰিব 60 আইল্যান্ডত বাৰিং দ্য
যোনটো ডিয়াগো গাৰ্চিয়া আইলেণ্ড যোনটো আছে, ডিয়াগো গাৰ্চিয়াত এতিয়াও US ফ্লিট এটা আছে জিঅ'পলিটিকেল ৰিজনছৰ কাৰণে। The UK will return sovereignty of the Chagos Islands to Mauritius, making the end of over 50 years of dispute. The agreement ensures the status of UK's strategic, etc. So Britain has agreed to cede sovereignty of the Chagos Islands to which country? You can answer and put it in the comment box. Swachh Bharat status. So Swachh Bharat Mission Urban 2 was launched in October 2021. Tare eta juntu appraisal kora goise. Originally launched in October 2014 to achieve an open defecation free India. So open defecation free India koribo kane 2014 ote launch kora goisile. In 2021 SBMU2 was introduced with a renewed emphasis on solid waste management. Health or environmental risk tor karone etu heri kora goisile, which nationwide mission originally launched on October 2000 aims to open defecation. Then Vajra batch আমি লঞ্চ কৰিছো অলৰেডি। So 2100 rupees recorded videos বিলাক ইয়াতে পোৱা যাব। ফ'ৰ্থ যোনটো লটাৰী বেন কৰিছে, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কৈছে যে যিকোনো টাইপৰ লটাৰী যাতে ষ্টেটত নহয়। Guwahati High Court directed the Assam government to ensure no offline or online lotteries are organized in the state. Orders were given to all district commissioners, DC আৰু Superintendent of Police of DC আৰু SP বিলাক কোৱা গৈছে যে অসমত যাতে যিকোনো প্ৰকাৰৰ লটাৰী নহয়। Concern over festive season. So festive seasonত পাই পেলাই এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে। এইটো এটা question, you can just put your answer. Swimming proficiency mandate for Assam officers. So the state government proposes to make swimming proficiency mandatory for class 1 officers. So class 1 officer karone swimming to mandatory kora goise. This was discussed at the 51st state executive meeting chaired by Chief Secretary Dr. Ravi Kota. Fine. So 40% of Assam land is flood prone. So he karone jate disaster prone area hoy, he karone class 1 officers khinik train koribo karone swimming to mandatory kora goise. What is the primary objective of the state government's proposal to make swimming proficiency mandatory for class 1 officers? So primary objective to ki hoy, you can tick your answer and put it in the comment box. Pre-facts কিছুমান আছে যেনেকৈ India to host first ever Kho World Cup. So 2025 India Kho World Cup হেৰি কৰিব গৈ আছে। So that is a good news for India. Then mission Bismuthi in Bodoland territorial region. Objective to clear digitalization of record across the Bodoland territorial region. Initiative mission Bismuthi aimed at streamlining land record digitalization for efficient governance. Progress 90,000 applications submitted via official website. So discuss the challenges and strategies for disaster preparedness in Assam. A state frequently affected by floods and other natural calamities. How can integrating local communities enhance the effectiveness of disaster management initiatives? 250 words or 15 marks. You can write this question and thank you for. So this is the enforcement inspector course আমি আকৌ launch কৰিছো for 1999 rupees. So Brahmastra batch again, and then that's it for today. Thank you. See you in the next video.